Hello guys, this is HYBE. Make sure you check out the timestamps for English translation, which will happen in the second half of this video. 안녕하세요. 어제 KBS 시청자 청원에 대한 답변이 올라왔습니다. KBS 미니진 인터뷰 보도 삭제에 대한 진실을 밝히세요. 자, 이거 관련해서 제가 영상을 만들었었죠. 3주 전이네요. 미니진 씨 기사 삭제에 대한 시청자 청원에 대답할까? KBS 관련된 거죠. 그래서 이게 사실은 시가 됐던 그 보도가 바로 이거죠. 네. KBS 측에서 미니진 씨에 관한 기사 그리고 유튜브 영상까지 뉴스를 만들어서 올렸었습니다. 뉴진스 라방 이후죠. 그래서 미니진 씨 측이 뉴진스 말렸지만 단호 가처분 뒤 임시주청도 청구 이거 관련해서 이렇게 공을 들여서 만들었었는데 아무 공지도 없이 삭제가 됐었던 거죠. 그래서 이에 관해서 기사가 이렇게 떴었죠. 뉴진스 미니진 뉴진스 라방 사전에 알았다. KBS 기사 의문의 삭제 이거 관련해서 기사가 나왔었고 그리고 이거에 대해서 시청자 청원도 올라왔었습니다. 이 청원은 9월 19일에 올라왔었는데 딱 한 달을 채우고 답변을 미루다가 마감일에 답변이 나왔었네요. 어제 그러니까 답변이 하루 전에 마감의 하루 전에 답변이 나왔었죠. 2,657명이 청원을 해주셨고요. 자, 이 관련해서 우리가 기사를 한번 이때 기사 이 의문의 삭제 관련된 게 무엇인지 한번 잠깐만 다시 한번 읽어보겠습니다. 자, KBS가 미니진 씨가 뉴진스 라이브 방송을 말렸다는 입장을 냈다가 하루 만에 돌연 기사를 삭제했다. 보도를 함에 있어 비교적 보수적인 입장을 취할 공영방송이 그렇죠. KBS는 공영방송인데 기사를 냈다 이튿날에 삭제에 나서는 건 이례적인 일. 거기다가 이에 관한 후속 기사라던가 공지도 없이 삭제가 된 거죠. 특히 영상과 기사를 삭제한 특별한 이유나 오보 유무에 대해서 밝히지 않아 의문을 키우고 있다. 자, 업로드 됐었다가 기사 제목은 이거였고 제목에서 확인할 수 있듯이 기사 내용 중에 미니진 씨가 뉴진스 멤버들의 라이브 방송을 말렸다는 미니진 측 입장이 담겨 있었다. 자, 그렇죠? 이렇게 돼 있었고 기사도 이렇게 나왔었고요. 자, 해당 기사는 당시 뉴진스 라이브 방송이 민 전 대표의 계획으로 이루어진 게 아니라는 추측이 확산되던 시점에 나온 것으로 일부 누리꾼들은 멤버들이 전속계약 해지 소송상 2주간의 보정기간을 염두에 둔 14일간의 시한을 던진 점과 경영과 프로듀싱이 통합된 기존 어도어로 돌려달라는 요청을 한 지점은 법적 자문 없이 아티스트 차원에서 누구나 할 수 있는 요구가 아니다 라고 지적하며 이들의 배후에 누군가 있다 의심하고 있던 상황. 자, 그랬었고요. 그리고 뉴진스 멤버들은 당연히 이 라이브는 본인들이 직접 했다 라고 강조했던 만큼 양측의 상반된 입장은 이들의 의심을 더욱 키웠다. 자, 그런데 해당 보도는 이튿날 주요 포털 사이트를 비롯해 KBS 사이트에서도 삭제 처리됐다. 일반적인 매체나 방송국보다 비교적 보수적인 보도 형태를 지니고 있는 KBS가 아무 이유 없이 송출했던 기사를 삭제하는 건 무척이나 이례적인 일인데 오보 유무에 대해서도 밝히지 않고 있고요. 그리고 이에 대해서 각종 커뮤니티에서는 다양한 관측이 제기가 됐었고 그리고 그 중에서는 미니젠이 멤버들의 라이브 방송 사실을 알고도 보고하지 않은 건 사내이사로서의 보고 의무를 저버린 행위이기에 귀책 사유로 잡히지 않기 위해 KBS 측에 삭제 요청을 한 게 아니냐는 분석도 나왔다. 자, 아티스트의 IP 가치에 심대한 영향을 끼칠 수 있는 분쟁 관련 라이브 방송을 사전에 인지하고 있었음에도 보고하지 않은 것은 사내이사로서 중대한 보고 의무를 위반으로 볼 수 있다는 것. 그래서 이거에 대한 근거로 상법 제412조 2항 그렇죠? 412조 2항 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 그리고 상법 399조 네. 회사에 대한 책임 이것도 있죠. 이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 그 이사는 회사에 대해 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다. 이런 게 있죠. 자, 그리고 더욱이 미니즈는 여전히 CEO, 대표이사 복귀를 요구를 하고 있죠. 그래서 만약 민 씨가 뉴진스 라이브 방송을 알고도 묵인한 게 드러난다면 이는 주주간 계약에 명시된 채권자 확약 상황에 위배되는 일이다. 왜냐하면 어도어 대표이사이자 사내이사로서 어도어에 대한 충실 의무를 다해야 하며 손해가 발생있는 일체 행위를 해서는 안 된다. 그렇죠? 또한 채권자는 어도어에 중대한 부정적 영향 및 여야한 주요 경향사항이 발생한 경우
지체 없이 이를 채무자에게 서면으로 통지해야 한다고 규정되어 있기 때문이죠. 그래서 사람들은 미니진이 사실상 뉴진스 라이브 방송을 기획해놓고 자발성을 강조하기 위해 말렸다고 주장하다 법리적으로 불리한 점이 확인되면서 삭제에 나선 것이 아니냐고 추측하고 있는 중이다 라고 했었고, 결국은 이 기사와 게다가 이 청원 내용도 비슷한 거죠. 핵심을 찌르고 있어요. 돌연 삭제하는 행위를 하였습니다. 기사를 모두 신속하게 포털에서 내렸었고요. 그리고 사내 이사임에도 회사에 손해될 수 있는 행동을 인지하고 보고하지 않은 의무 위반을 암시하는 내용이 담겨 있음이 일부 커뮤니티에서 지적되자 일어난 일입니다. 자, 그리고 미니진 씨가 보도 내용에 대해서 항의해서 삭제를 하게 되었더라도 KBS가 책임지고 보도한 내용이기 때문에 정정 보도나 어떤 점에서 잘못된 보도가 나갔는지 설명을 해야 하는데, 그런 설명도 없이 영상을 삭제했을 뿐더러 오늘은 일반 커뮤니티인 인스티즈에 기자가 직접 관련된 글에 삭제 요청을 내렸다는 것이 밝혀졌습니다. 보시면은 인스티즈 선택하신 글은 운영진이 보관함으로 이동했어요. 사유 KBS 기자의 게시 중단 요청, 이렇게 나와 있었죠. 자, KBS가 미니진의 홍보 대리인도 아니고 왜 이런 식으로 편파적인 보호 행위를 하는지 공영방송인 KBS의 위상을 볼 때 이해가 되지 않습니다. 미니진 씨의 기자회견 직후 직접 미니진 씨가 스스로를 변명할 수 있게 하는 인터뷰까지 친히 마련해준 것 역시 이상하게 보일 지경입니다. 그렇죠? 직후에 이렇게 이 장을 마련해 준 것도 KBS죠. KBS가 미니진 씨의 홍보 창구 역할과 홍보 대리인 역할을 하라고 국민 세금으로 운영되는 것도 아닐 것이고, 배임 혐의로 수사를 받고 있고 뉴진스 멤버들의 최후 통첩의 끝이 해지 소송일 경우 이 역시 배후에 있는 것이 아닌지, 즉 배임 성격의 템퍼링의 시도가 있는지 아닌지에 대한 혐의가 생겨날 수 있음에도 KBS가 편파적인 보도 기사를 내는데 동원되는 것은 아닌지 매우 우려스럽습니다. 그래서 KBS가 미니진 씨가 뉴진스를 말렸다는 기사를 왜 삭제하고 세상에서 아예 그 흔적을 지워버리려고 애쓰고 있는지 적절한 답변과 상환하는 조치를 하기를 요청합니다. 특히나 KBS는 이선균 배우의 기사 보도 삭제를 거부를 했었죠. 그때 많은 분들께서 이런 식으로 성명서를 발표함으로써 삭제를 하라 이렇게 요청 및 요구를 했었는데 KBS는 이거를 거부했습니다. 그만큼 이미 보도가 나간 자료에 대해서는 유지를 하거나 많이 하더라도 삭제를 했을 경우 그거에 대해서 후속 기사를 내보내거나 공지를 해야 되는 KBS가 이런 식으로 아무도 모르게끔 그 흔적도 안 남게끔 삭제를 했다는 것에 굉장히 의문이 들었었는데, 결국 KBS가 청원에 답변을 했어요. 그래서 우리가 함께 읽어보면서 이게 충분히 답변이 되는지를 한번 보겠습니다. 자, KBS 뉴스에 관심을 가져주신 데 감사드립니다. 우선 청원인께서 올리신 청원 내용 가운데 사실과 다르거나 오해 소지가 있는 부분을 바로잡고 설명드리고자 합니다. 오케이. 첫 번째, 청원인께서는 청원 제목에서 미니진 인터뷰 보도라고 언급하고 있는데 이 부분은 KBS가 미니진을 인터뷰했다고 주장하신 것으로 이해되나 이는 사실이 아닙니다. KBS는 미니진이 아니라 미니진 측 관계자를 인터뷰했습니다. 오케이. 이거에 대한 기사의 제목, 이 청원 제목에 대한 코멘트를 하는 거죠. 이와 관련해 KBS는 KBS가 미니진을 인터뷰했다고 사실과 다른 표현을 한 매체의 정정 보도를 요구했습니다. 해당 매체는 KBS의 정정 보도 요구를 받아들여 기사를 수정했습니다. 다음은 청원인께서 아무 설명 없이 기사를 삭제했다고 지적하신 부분과 관련하여 설명드리겠습니다. KBS는 유튜브로 해당 영상이 출고된 후에 미니진 측 또 다른 관계자로부터 앞서 보도된 내용과 다른 내용을 취재하게 되었습니다. 오케이. 미니진 측 관계자가 있었는데 미니진 측 또 다른 관계자로부터 다른 내용을 취재하게 됐다. 이후 취재진 간 논의 끝에 상충되어오는 내용을 고려해 기존 기사를 삭제하기로 했습니다. 관계자들 간에도 입장이 서로 달라지는 상황인 점을 감안해 KBS 보도본부 가이드라인에 따라 삭제 조치를 하게 된 것입니다. 가이드라인. 또한 청원인께서 기사 삭제 경위를 놓고 일부 커뮤 글과의 관련성을 언급하신 데 대해 설명드리면 KBS가 기사를 삭제한 것은 해당 커뮤니티 글과는 아무런 관계가 없음을 말씀드립니다. 무슨 말이죠 이게? 읽고도 이해가 안 되네요. KBS 뉴스는 2024년 4월부터 시작된 이번 사건과 관련해 기사 발생 시간 순에 따른 취재한 내용을 보도하고 있습니다. 이거는 읽어도 무슨 내용인지 이해가 안 가거든요. 자, 마지막으로 KBS를 특정인의 홍보 창구, 홍보 대리인으로 표현하신 부분은 일부 시청자나 관계자 측의 오해에서 비롯된 것을 생각합니다. 그리고 KBS는 이번 사안과 관련해 어느 측에 대해서도 열린 자세로 취재 보도해오고 있음을 알려드립니다. 자, 앞으로도 이번 사안을 비롯한 우리 사회의 주요 현안에 대해 불편부당한 자세로 객관성, 공정성 등 기준에 입각해 취재 보도할 것을 약속드립니다. 감사합니다.
이렇게 정원 답변이 나왔습니다. 어떻게 생각하시나요? 충분한 답변이 되었나요? 일단 저는 굉장히 좀 모호하다고 봐요. 기사 삭제에 대한 설명이 좀 모호하죠. 그러니까 KBS는 뭐 미니진 측 다른 관계자로부터 상충된 정보를 받아 내부 논의 후 기사를 삭제했다고 설명을 한 게 이제 요지죠. 그런데 단순히 상충된 입장이 있었다고만 말하고 그 상충된 내용이 정확히 무엇인지 구체적으로 밝히지 않았죠. 그래서 기사 삭제에 대한 이유에 대한 명확히 설명이 되지 않았다고 보고요. 그리고 만약 입장 차이가 있었다면 원 기사를 삭제하는 대신 뭐 상황을 설명하는 정정 또는 후속 기사를 내는 것이 더 투명했겠죠. 그렇죠? 삭제라는 극단적인 조치를 취한 것은 의혹을 더 불러오기 마련이죠. 특히나 KBS가 이런 식으로 전례가 있죠. 삭제를 완강하게 거부한 전례가 있는데 이거에 대해서 삭제라는 극단적인 조치를 취했다는 게 좀 의혹스럽고요. 게다가 편향성에 대해서 KBS는 뭐 미니진의 홍보, 창구, 홍보 대리인이 아니다. 오해에서 비롯된 비난이라고 이제 주장을 했죠. 근데 뭐 편향이 없다고 주장하는 것은 뭐 이해가 되지만 KBS가 자신이 중립적임을 뒷받침할 뭐 증거나 예시를 제시하지 않았죠. 그리고 글쎄요. 균형 잡힌 보도를 했다는 예시를 제시하는 게 좀 효과적이지 않았나. 오히려 방어적으로 들리죠. 게다가 흥미롭게도 KBS는 일단 미니진 사태에 대해서 미니진 씨가 굉장히 불리하게 작용을 하고 있는 어도어 퇴사자, 어도어 전 직원 성희롱 관련된 건이 있죠. 이 건은 어찌 보면은 지금까지는 하이브 대 미니진이었는데 이거는 일반인 대 미니진 씨고 거기다가 일반인 피해자잖아요. 그래서 미니진 씨에 분리하고 얼마나 분리했으면 미니진 씨가 2차 가해를 했죠. 너 하이브니? 그 퇴사자 보고요. 그 성희롱 피해자 보고 너 하이브니? 이런 식으로 얘기할 정도로 불리한데 KBS는 그거에 대해서 기사를 한 번도 낸 적이 없는 것으로 보여요. 모르겠어요. 검색에 안 나오는 건지 아니면 실제로 안 했는지 모르겠는데 어도어 전 직원 KBS 뉴스 홈페이지죠. 없어요. 어도어 퇴사자 없고요. 자, 반면에 MBC 뉴스 어도어 성희롱 치면 바로 나옵니다. 미니진이 쌍욕한 여직원입니다. 성희롱 피해자 호소, 성희롱 의혹 사건 재조사. 그리고 SBS도 어도어 성희롱 하면은 퇴사자와 진실 공방 이렇게 나옵니다. 어도어 성희롱 피해자 공개 사과 요구 이렇게 나오고요. 자, 그리고 제가 슈가 씨의 그 뭐죠? 가짜, 그러니까 그 CCTV 오보 때문에 굉장히 실망을 하고 있는 JTBC도 어도어 퇴사자 하면은 바로 나와 있죠. 미니진 전 대표 명예훼손 등 경찰 고소. 그런데 KBS는 아무리 검색해도 안 나와요. 성희롱, 어도어 성희롱 안 나오고 미니진 성희롱 해도 나오지 않습니다. 자, 그렇다면은 과연 이게 진짜 공정한 입장을 취하고 있는지 저는 굉장히 의문입니다. 자, 그리고 커뮤니티 게시글에 관련된 설명에 대해서도 뭐 모르겠어요. 이거 무슨 내용인지 모르겠는데 이게 왜 이런 인식이 생겼는지에 대한 설명이 충분치 않게 느껴지거든요. 그래서 이 커뮤 글이 왜 삭제가 되었는지 사유 KBS 기자의 게시 중단 요청 이라고 떴는데 KBS는 해당 커뮤니티 글과는 아무런 관계가 없음을 말씀드립니다. 그러면 이게 왜 이렇게 게시 중단 요청이 됐는지 이거를 좀 설명이 됐어야 되지 않나. 근데 뜬금없이 기사 발생 시간 순에 따른 취재한 내용을 보도하고 있습니다. 이거는 코멘트를 왜 했는지도 모르겠습니다. 자, 그리고 KBS는 다른 언론사에 대해서 인터뷰 대상의 그 정보를 정정하도록 요청을 했죠. KBS가 미니진을 인터뷰했다고 사실과 다른 표현을 한 매체에 정정 보도를 요구를 했고 해당 매체는 요구를 받아들여 기사를 수정을 했어요. 그런데 KBS 자기가 쓴 기사는 상충전 정보 때문에 삭제를 했다고 설명을 했죠. 그래서 일관성이 없죠. 만약에 정정이 필요했다면은 왜 자기 기사를 수정하지 않고 삭제를 선택했을까요? 다른 매체는 정정 보도를 요구를 했는데. 그래서 이런 접근 방식이 다른 자사보다 다른 매체에 좀 더 엄격한 기준을 적용하고 있지 않나 싶고요. 그래서 정보를 바로 잡으려는 시도라기보다 문제를 정면으로 다루지 않고 좀 무마하려는 방책으로 보일 수가 있죠. 그리고 KBS가 말한 이 가이드라인,
KBS 보도본부 가이드라인에 따라 삭제 조치를 하게 된 것입니다. 이것도 그러니까 기사가 뭐 문제를 일으키거나 부정확한 정보가 포함되어 있다면 무엇이 부정확했거나 오해의 소지가 있었는지 명확하게 밝혔어야 하는데 그렇지 않으면 왜 기사를 업데이트하지 않고 삭제했는지에 대한 이해가 어려워지죠. 그렇죠? 그래서 이 모호함이 결국에는 기사 삭제에 대한 배경이 외부 압력이 있었던 것이 아닌지 의심을 불러일으킬 수 있다고 봅니다. 그래서 개인적으로는 좀 아쉬운 청원 답변이라고 보고요. 그리고 아쉽고 부족하고 좀 모호하죠. 설명이 모호하고 구체적이지 않아서 이 의문을 해소하기보다는 추가 의혹을 키울 수가 있다고 봅니다. 게다가 편향성을 지금 부인을 하고 있는데 이거에 대해서도 예시나 설명이 없고 저희가 봤을 때는 지금까지 KBS의 행보를 보면은 뭐 물론 이 청원 내용 홍보 대리인 이는 살짝 좀 공격적일 수도 있지만 딱 보면은 이 성희롱 사건에 대해서 보도를 한 번도 안 했고 KBS라는 이 메이저 언론이 게다가 기자회견 직후에 이렇게 플랫폼을 마련해 준 것도 어찌 보면은 그 대리인이라는 말이 그 어울리게끔 만든 게 이제 KBS죠. 게다가 가장 중요한 거는 기사 삭제에 대한 결정과 결정에 대해서 약간 좀 이유가 투명하지 않은 점이 설득력 있게 다가오지 않죠. 그래서 정당성을 충분하게 설명하지 못해가지고 좀 부적절하게 보이지 않나. 그래서 신뢰를 회복하기 위해서는 좀 더 상세하고 투명한 설명이 필요하지 않나 싶습니다. 그래서 여러분의 의견도 궁금하고요. 그리고 댓글을 달아주실 때는 저희가 최대한 클래스를 지키면서 댓글을 달아주시고 소통을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 이거 관련된 내용은 여기까지고요. 앞으로도 이게 어떻게 흘러가는지 또 이 기사 삭제에 대한 추가 정보가 있다면 업데이트 하도록 하겠습니다. 감사합니다. Alright guys, so this is about KBS deleting an article about Heejin about a month ago, right? I already made a video about it, right? KBS deletes Heejin NewJeans article. I made this video 3 weeks ago, right? Because KBS recently published an article stating that Heejin tried to prevent NewJeans from going live on a broadcast, but the article was abruptly deleted just a day later, right? So this was the article, and they even made a video about it, right? So it was a full video, but then it got deleted without any notifications or announcement, right? And it is quite unusual for a public broadcaster like KBS, one of the 3 major largest broadcasters in Korea, and they typically take a conservative approach to reporting. So it's very weird for them to delete an article without explanation or clarification about any errors, right? So this has raised questions and suspicions, which led to, a few articles about that, including this one, which I also read in my video. So let's briefly go over to remind ourselves about the, situation. So that article, the controversial article and video were uploaded around 5 p.m. on the 13th last month, okay? So the content suggested that Heejin had attempted to stop the members from going live. We remember this tragic video, right? Guerrilla live streaming. So this was at odds with rumors circulating at the time. Speculation was growing that the broadcast might not have been planned independently by the members, of course. And some people noted that the specific demands made during the broadcast, such as the reference to a 14-day period, possibly related to a 2-week grace period in contract termination proceedings. And that indicated legal counsel was likely involved. Personally, I think there's no question about that. So the article was deleted from major portals and the KBS website the following day, which is, very unusual for KBS, like I said, known for its conservative editorial stance, right? And currently, KBS has not clarified whether there were errors in the report. And some suggest that Heejin may have requested the article be deleted to avoid legal accountability, as failing to report knowledge of the live broadcast, which could potentially affect the value of the artist's IP, right, intellectual property, and might be seen as a breach of her duties as a board member. So under the corporate law, and I already talked about this before, if a director discovers a fact that could cause significant harm to the company,
they are required to report it immediately to the auditor, right? Failing to do so would be a violation of their legal obligations. So Article 412-2 of the Commercial Act states that directors must report to the auditor immediately upon discovering any issues that could cause significant damage to the company. Also, Article 399 states that if a director violates the law, the company's articles, or neglects their duties through willful misconduct or negligence, they are liable for any damages caused to the company. And, Heejin still demands her reinstatement as CEO, right? Claiming that her shareholder agreement with HYBE remains valid. If it turns out that she knowingly allowed the NewJeans live broadcast to happen without reporting it, it would violate the obligations stipulated in the shareholder agreement. So according to this agreement, Heejin is required to fulfill her duties as ADOR's CEO and director and must not engage in any acts, whether deliberate or grossly negligent, and that could cause harm to ADOR or other HYBE affiliated companies. Also, if any significant issues arise that could negatively impact ADOR, Heejin is obligated to promptly inform HYBE in writing, right? And this is exactly why people were speculating that Heejin might have orchestrated the deletion of the article to avoid potential liabilities, right? So, people were very suspicious of the whole thing, the connections between Heejin and KBS. And someone, a viewer, made this complaint, right, against KBS, saying that you gotta let us know the truth about the deletion of this article on KBS, right? So it says, as reported today, KBS published an article on the 13th, quoting Heejin as having tried to dissuade NewJeans from issuing an ultimatum for her reinstatement as CEO, but they abruptly deleted the article the next day without any explanations. Even though any deletion of a published article typically requires a reason, the article was quickly removed from all major portals as well. This action seems to have been prompted after some online communities pointed out that the KBS video report implied that Heejin, despite being a board member, had failed to report actions that could have been detrimental to the company, suggesting a breach of her duties. And even if Heejin had complained about the content and requested its deletion, KBS still bears responsibility for what they report, of course, right? Therefore, if there was any inaccuracy, they should have issued a correction or clarification explaining what was wrong. Instead, they simply deleted the video without any explanation, and it was revealed today that a reporter even requested the removal of a related post from the community site, online community site in Korea, such as Instance, right? It says the specific post was archived by a manager of this community, and the reason is because KBS reporters request. So it is difficult to understand why KBS, as a public broadcaster, would act in such a biased and protective manner, given its reputation and standing. It also raises questions about why KBS even set up an interview after Heejin's press conference, essentially providing her with a platform to defend herself. And we all remember this, right? Right after her press conference, KBS was like, "Hey, Heejin, come over to us and speak," Let's see. KBS is not funded by taxpayer money to act as a PR outlet or spokesperson for Heejin. Yeah, once again, KBS is a public broadcaster. Also, Heejin is currently under investigation for breach of trust, and if NewJeans' ultimatum leads to a termination lawsuit, there may be suspicions that this was also orchestrated behind the scenes, potentially constituting tampering of a similar nature. This makes it all the more concerning that KBS appears to have been used to publish biased reports favoring her. We request a proper explanation and appropriate action from KBS regarding why the article about Heejin dissuading NewJeans was deleted and why they seem to be trying to erase any trace of it, right? So this petition or complaint were written a month ago, right? And then 2,657 people signed this petition. And KBS was required to answer it because, it gained more than 1,000 signatures. But they waited for a month
until they had to put out a response, right? And which they did yesterday. 청원 답변. So let's read it together and see if it's sufficient enough to address the suspicions, right? First of all, here we go. Thank you for your interest in KBS News. First, we would like to address and clarify any factual inaccuracies or misunderstandings in the petition submitted. Firstly, the petitioner mentions Heejin interview report in the title, which we understand to imply that KBS interviewed Heejin. So the petition title is KBS Heejin interview deletion. Please clarify the truth, right? Okay, but KBS says this is not accurate. KBS did not interview Heejin herself. Rather, we interviewed a representative from her side, like 관계자 혹은 측, Heejin 측 관계자. In this regard, KBS has requested corrections from media outlets that inaccurately reported that KBS interviewed Heejin. The media outlet in question has accepted KBS' request for correction and has amended the article. Next, regarding the petitioner's claim that the article was deleted without any explanation, we would like to clarify this as well. After the video was published on YouTube, we received information from another representative of Heejin's side that differed from the previous report. Following discussions among our reporters, we decided to delete the original article due to conflicting information. Considering that there were differing positions even among those involved, we followed KBS News headquarters guidelines and decided to remove the content. In response to the suggestion that the deletion was somehow related to posts on certain online communities, we wish to clarify that the decision to delete the article had nothing to do with those community posts. KBS News has been reporting on this issue based on the chronological order of events since it began in April 2024. Like this part, I don't get at all. Like, I read it again and again. I'm like, what do you see? What are they trying to say here? Anyways, lastly, the claim that KBS is acting as a public publicity outlet or a spokesperson for a particular individual appears to be based on misunderstandings from some viewers or parties involved. We want to make it clear that KBS has maintained an open and objective stance in our reporting on this matter. KBS remains committed to reporting on this issue, as well as other key issues in our society with fairness, objectivity, and adherence to the principles of impartiality and integrity. Thank you. All right, so what do you guys think? Is this enough? Is it sufficient enough? So personally, I think this was very ambiguous and probably on purpose, right? So first of all, the explanation for article deletion was very vague, right? So they explained that the article was deleted because they received conflicting information from another representative of Heejin's side and decided to remove the content after internal discussions, right? But simply stating that there were conflicting positions without specifying the nature of those conflicts does not provide a clear reason for the article's removal, If there were discrepancies, it would be more transparent to issue a clarification or a follow-up article to explain the situation rather than removing the original piece entirely, So the decision to delete rather than correct the article can lead to suspicions about why such drastic measure was taken, And there's another issue of failure to address accusations of bias, right? KBS denied being a publicity outlet for Heejin and claims that the allegations are based on misunderstanding, right? 오해에서 비롯된 것으로 생각합니다. But denying bias is understandable, but KBS does not provide any evidence or examples to support its claim of neutrality, right? So it would have been more effective to show examples of balanced reporting from KBS on the issue or to outline the steps taken to ensure impartiality. And simply stating there's no bias without supporting evidence may come across as dismissive, right? Especially given the fact that they did provide this platform for Heejin to defend herself. The figure that's highly controversial right after her press conference. And even more telling is the fact that they have never reported on the former ADOR employee who's allegedly a victim of sexual harassment, right? And there are allegations that Heejin tried to cover up
the issue. So this is KBS News. If you go to like NBC News and SBS News, which are the three top major broadcasters in Korea, they have all reported on this issue, right? ADOR sexual harassment, or you can type like Heejin sexual harassment, or ADOR former employee. They have reported, Yeah, I'm the female employee who was sexually harassed. Not directly by Heejin, but by the director at ADOR, and Heejin tried to cover up. I think this is a translation issue. Heejin 쌍욕한 여직원입니다. Right, because Heejin basically use very dirty and violent language to accuse the employee. Right, she even referred to her as a feminist bitch. When she had a conversation with the former director, Lee Sang-woo. And I referred to that in my, diss track. And then even JTBC, which I was very disappointed by because of their, fake news using the fake CCTV footage regarding Suga. They reported as well, 어두워 퇴사자, 민희진 전 대표, 명예훼손 등 경찰 고소. So that former employee sued Heejin, for defamation, right? So JTBC and other news outlets have reported, except KBS. So here we go. 어두워 전 직원, 어두워 former employee. Nope. 어두워 퇴사자. Nope. 퇴사자 means those who quit, right? 민희진 성희롱, sexual harassment. Nope. 어두워 성희롱. Nope. No articles. So, what does it say? Are they really, maintaining their neutrality? Doesn't look like. And then there's an issue of, lack of explanation for community posts. Like I said, what they said, like KBS denied that the article was deleted. Like they said, I don't even know what they said. Let's turn the translation so you can look at it. Okay, that's very messy. 커뮤니티 글과 관련성 언급하신 데 설명드리면 so they said there's no connection between the article removal and the community post, but the issue is the fact that the journalist, the KBS journalist who wrote the original article, requested this post to be taken down on the community, right, online community, and their defense does not address that. And why all of a sudden they said that they're reporting based on like a chronological order since April. So this is very vague, and I don't even know why they even mentioned this. And then there's this contradiction in handling corrections versus deletion, right? KBS states that they asked other media outlets to correct their misrepresentation of who was interviewed. It wasn't Heejin herself, but a representative from her side, right? But they opted to delete their own article due to conflicting information. So this is inconsistent. If there was a need to correct information, why didn't KBS choose to correct or amend its own article rather than deleted it? So this approach suggests that KBS might be holding other outlets to a standard it did not follow itself. This could give the impression that the removal was a way to avoid addressing the issue head on rather than a genuine attempt to correct misinformation. And this is the KBS who refused to remove or take down an article about Lee Sung-gyun, the actor who committed suicide very unfortunately, tragically, right? Because of the whole drug and scandals, right, and his private life. And even though a lot of people, including celebrities, including Bong Joon-ho, the director Bong Joon-ho, demanded and petitioned that KBS take down their article, but they refused to remove, right? So they're very conservative about the deletion of our article. But when it comes to this case, they just whoop, it's gone, right? And they're not even telling us why they did it, So yeah, it's very fishy, to say the least. And then, clarifying the key points, they have not done so well.
So the response overall reiterates that the deletion was based on like conflicting information and guidelines, so-called, right? But if the article had problematic or incorrect information, KBS should have explicitly stated what was inaccurate or misleading, right? Without this, it's difficult for the public to understand why the article was deleted instead of updated, you know? And this lack of clarity raises questions about whether there was pressure to remove the article rather than transparent editorial reasoning, right? So I personally believe that there are several flaws in KBS response. You know, it provides very vague and non-specific reasons for deleting the article, which could fuel, you know, further suspicion rather than clear up confusion, right? And that denial of bias is not supported with concrete examples or explanations. And this makes the response feel defensive rather than transparent, right? Especially given the fact that they've been, like, you know, quite favorable towards Heejin. Providing the platform and not reporting on the issue that's, that's quite Heejin, that's quite unfavorable to the Heejin, right? The whole ADOR female former employee sexual harassment case, right? And there's a contradiction between KBS' decision to delete its article and its request for corrections from other outlets, right? Suggesting there's inconsistency in its editorial standards. So I personally believe that overall their response could be seen as inadequate because it fails to convincingly address the core concerns and does not provide enough specific information to justify the deletion of the original article and video. You know, so yeah, I feel like to build trust, a more detailed and transparent explanation is necessary. But like Korean media, especially this year, has lost my trust, and I'm pretty sure that's the case for a lot of international K-pop fans as well. So I'll, you know, keep my eye on this issue if there are any updates. I kind of doubt that, but I will let you know. But in the meantime, let me know what you guys think. You know, is this enough? Is it sufficient? Or is there something fishy going on? And as always, when you comment, please, let's stay positive, respectful, and classy. See you guys later. Let me know. Peace and love. Bye-bye.